연설을 하고 있는 이 남자, 바로 뉴욕시장 존 파파스입니다. 그리고 그의 보좌관이 그를 흐뭇하게 보고 있었죠. 그 시각 뉴욕 강력계 형사인 산토스가 한 남자를 차에 태웁니다. 그들이 향한 곳은 브루클린의 한 길목. 그 길은 어린 소년 제임스 본의 첫 등굣길이기도 했습니다. 그리고 그곳엔 또 다른 한 남자가 있었는데 마약 딜러인 티노 자파티였죠. 산토스의 차에서 내린 비니가 티노의 시선을 끌자 뒤이어 산토스가 그에게 다가가는데 당황한 티노가 냅다 총을 쏴버립니다. 그때 길을 건너던 아이도 총에 맞아버리고 그렇게 산토스는 중태, 티노 자파티, 어린 소년은 그 자리에서 죽고 맙니다. 사건은 바로 뉴욕 시장에게 전달되고 중태에 빠진 산토스의 병원으로 향하는 그들. 시장이 산토스의 아내를 만나는 사이 케빈은 그들의 만남에 수상한 점들이 있다는 것을 듣습니다. Zapati? His Paul's nephew. Santos was signed out. That we know. But he carried no radio, wore no vest. Any backup? Zero. Total breach of department policy. 산토스가 왜 티노를 만나려 했는지, 티노는 왜 보호 관찰 중이었는지 의문이었죠. Nephew of the head of the Zapati family. Here's the guy headed for Attica on a 10 to 20, and he cops probation. Who is she? That's one of the lawyers for the Detectives Endowment Association. 산토스가 병원에서 사망하고 시장은 시에서 책임지겠다며 유가족을 위로합니다. 그리고 죽은 소년의 집에도 찾아가죠. 시장은 누구보다도 사람의 마음을 잘 다룰 줄 아는 사람이었습니다. 어린 소년의 죽음 때문에 더욱 매스컴의 이목이 집중된 기자회견. He served 6 years and meted out the stiffest punishments in the history of this city. If the report recommends probation, then probation it has to be. After that, they'll start in on the mandatory crap. Gotcha. 그 사이 케빈은 티노 자파티의 보호 관찰 서류를 검토하는데 A cut of meat is kosher. A piece of fish, savory foods, and all kinds of dainties are kosher, but a probation report is not kosher. Look, you see, the supervisor signed this. So what? That's a lot of weight for a 4C. So what happened to the original little probation officer? Where is his signature? 케빈은 보호 관찰 서류에 사인을 한 슈왈츠를 찾아갑니다. Hello, Larry. Abe. Good to see you. Good to see you. I think I know why you're here. I've logged 12 calls already today. Tino Sapati. Yes. Any case that comes in here that looks like it's connected, I'm going to take a very special interest in. Why's that? To avoid making mistakes. You sure made one on this. I blew one. Okay? I don't mind admitting it, but just let me tell you something. Look, these things happen. Criminals and half-baked social workers in a city that doesn't function, in a world that doesn't know right from wrong. 단순한 실수였다고 말하는 슈왈츠. 하지만 어딘가 불안해 보였는데요. 케빈이 다녀간 뒤 슈왈츠는 곧장 누군가를 찾아갑니다. 그가 만난 사람은 민주당 대표인 안셀모였습니다. 그는 시민들과 친밀하게 지내며 이미지 관리를 잘하는 사람이었지만 사실 티노를 보호 관찰로 풀어준 당사자였죠. 케빈은 티노의 보호 관찰 서류에 거물들이 엮여 있는 게 이상하다며 시장에게 안셀모를 만나보겠다고 말하죠. 안셀모는 개발업자 투기꾼들과 식사를 하고 있었고 그들이 원하는 건 전철역과 고속도로 진입로였습니다. 땅값을 올리기 위해서였죠. 케빈이 불가능하다고 하자 어음 교환소도 없을 거라고 합니다. Subways get people to jobs. Jobs mean votes. I thought John Pappas liked vote, but no infrastructure. I thought we could keep Anselmo on the back burner, but we got to have bank exchange. We need those jobs. We need that money going into the community. I understand, given the situation of Broadway and Marcy, it's politically expedient. I'm talking about a 60-story building that's going to employ 3,000 people.
It's going to put food on the table, roof over heads. That's what counts. That's what we're about. That's bank exchange. 케빈에게 어음 교환소를 꼭 설치해야 재선에도 성공할 수 있다며 정치적으로 타협하자고 하죠. 시장은 직접 안셀모를 만나고 Jobs for people of the city, Frank. Not leases for Lenny Laska, Marie Sapphire, and all your greedy pals. Hey, what's happened to you, John? Huh? Just because this kid thinks he can elect you president, you're going to forget who got you here? I don't forget anything. 사실 둘은 원래부터 정치적으로 엮여있는 관계였죠. Another 35 million for the subway stop. Now, you're going to get 3.5 from me. The rest I got to go beg Albany. 땅값을 올리려는 안셀모와 재선을 위해 일자리를 만들려는 시장의 이해관계는 다시 한번 성사됐습니다. 폴 자파티는 총격 사건으로 자신의 얼굴이 신문에 나온 걸 알고는 비니를 쳤습니다. 그리고 안셀모는 폴 자파티를 만나 시장과 합의 본 내용을 얘기해 주는데요. 어음 교환소는 사실 마피아인 폴 자파티가 추진하고 있었던 것이었죠. 그리고 폴 자파티는 안셀모에게 4만 달러를 주면서 산토스를 부패한 경찰로 만들고 더 이상 일이 커지지 않게 하라고 합니다. 시장은 반대를 무릅쓰고 소년의 장례식장에 참석해서 소년의 죽음을 의미 있게 만들기 위해서 더 좋은 시를 만들겠다며 사람들의 마음을 다시 한번 돌려놓았습니다. 케빈은 매스컴에 계속 오르내리는 스톰 판사를 보며 더 이상 스톰 판사와 엮이지 말라고 얘기합니다. Distance is something you do to your enemies. It's a thing of the 90s to make friends extinct. Distance is the absence of menschkeit. 그런 그에게 맨쉬카이트를 얘기하는 시장. Something between men. It's about honor, character. Untranslatable. 시장은 산토스의 장례식장에는 참석하지 않았습니다. 그리고 매스컴은 점점 산토스를 마약 딜러로 몰아가고 있어 유가족은 점점 불안해했죠. 장례식장에서 돌아가는 길, 케빈은 변호사를 차에 태우는데요. Who we gonna meet? Albert Holly. He was Eddie Santos' partner 2 years ago when Tino Zapati got probation. 그들은 산토스와 2년 전 티노를 함께 체포했던 파트너를 만납니다. He made that case against Tino, then the judge went south. There is no way Tino Zapati 그리고 그는 스톰 판사가 매수된 거라고 하죠. parties had the judge in their pocket. Walter Stern is a jurist of national rotation. I don't care if he's Oliver Wendell Holmes. 그렇다면 Somebody got 스톰 판사는 누구에게 매수된 Calhoun, 걸까요? I am certified to the state of New York as a Supreme Court judge, and you're sitting here re-arguing a 2-year-old case. I'm here on the mayor's behalf. 스톰 판사는 티노 자파티의 보호관찰 판결이 그저 실수였다고 말합니다. I've slept the last 2 nights. Don't you realize I know what a mistake I made? 설상가상 산토스의 별장에서 4만 달러가 발견되고 산토스가 마약 밀수 경찰이 돼버리면 모든 것이 덮어주는 상황이었죠. Shit. No. We never even set foot in that dump after Eddie's father died. It's full of hornets' nests. Yeah, busy hornets. 바로 그때 산토스를 돕고 싶다며 전화가 오는데 Two people in this whole world know that's not Eddie's money. You and me. Vinny Zapati. I can get you out of this. I can get you the pension, the medals, everything got coming to you. You want them? I'm the one that made the meeting for Eddie with Tino, so he can give up what he knew about the judge. And what was that? 10,000 and a plane ticket. I'll give you the destination later. 케빈과 변호사가 비니를 만나러 오고 비니는 그들을 자신의 배에 태우죠. Free of the Goombas, maybe run a charter in the islands. Eddie Santos was going to help me with that. 산토스가 티노를 만나려 했던 건 스톰 판사에 관한 정보를 캐기 위한 거였다고 말하는 비니. He was only there to get information on the judge. What information on the judge? That you get with the 10,000. 그들은 다음 날 다시 만나기로 하지만 비니가 다음 날 시체로 발견됩니다. I was with Vinny Zapati last night. He's dead because of Tino Zapati's probation report. Now there's 4 deaths. They're connected. That's all I know. That much I learned. And that's all I want to know. Just trying to circle the wagons here, John. Circle the wagons. What are you 케빈은 시장의 말을 거역하고 산토스의 전직 동료를 다시 찾아가죠. 이제는 진실을 알고 싶었기 때문이었습니다. 그리고 보호관찰 서류가 하나 더 있다는 사실을 알게 되죠. There was another probation report. It said Tino up for the max, 10 to 20. What happened to it? I don't know.
Who wrote it? That's all I got. James Wakely, but you won't find him on Leonard Street. Where is he? 케빈은 변호사와 제임스 위클리를 만나러 갑니다. He got probation. What sentence did you recommend? 10 to 20. I saw the rap sheet. Tino was pushing drugs to kids. Weapon from a previous homicide. 그리고 알게 된 사실. 눈이 내려 중간에 멈춘 기차. 레스토랑에서 케빈은 슈왈츠에게 전화를 해서 보호관찰 서류에 원본이 있다는 걸 안다며 밀어붙입니다. Mr. Schwartz? Schwartz here. I've got the probation report. 슈왈츠가 원본을 전달하려고 했지만 그 자리에서 살해당하고 원본은 또다시 사라지죠. Hello. Schwartz is dead. I heard it on the phone. I heard him get shot. Kevin, get a hold of yourself. It's okay. It wasn't kosher. There was a second report, and 5 people are dead. Walter Stern looks so judicial. 실마리가 풀린 케빈은 시장에게 이야기하지만 He's good. 5 people are dead. Okay, what's your point? You throw the book at the guy, and you hurry out of the way. Embrace Detective Santos. Max death settlement for the widow. Medal of honor for the deceased. 시장은 어쩐지 탐탁지 않아 합니다. This is tough stuff. This is body bag stuff. You tell me if there's some other way. 스턴 판사는 결국 퇴임하기로 하고 expected to result in the handing up of indictments by the grand jury of Supreme Court Judge Walter Stern and Brooklyn. 그렇게 안셀모와 폴 자파티의 관계도 드러납니다. 그때 폴 자파티가 안셀모를 찾아오고 감옥에 들어가면 결국 나에 대해 얘기할 수밖에 없을 거라며 잘 처신하라고 하죠. Frank Anselmo just killed himself. And this is the original probation report, the one we were looking for. 그렇게 드디어 원본을 찾을 수 있었습니다. Tino's a body. Recommended prison sentence 10 to 20 years. So the story ends where it all began. White shoe lawyer, Brooklyn clubhouse boss. Walter Stern and Frank Anselmo. Don't see him in the same room. Before we nail up the house for the season. One more door to close. 하지만 케빈은 한 번 더 확인하기 위해 판사의 사무실로 찾아가 안셀모가 전화한 통화 기록을 찾아달라고 하는데요. You're in the wrong queue, Mr. Calhoun. Frank Anselmo never called this office. 왠지 촉이 발동하죠. What about the mayor? He's in his dressing room, Mr. Calhoun. You know I called Judge Walter Stern. Yes. Anselmo called me. I knew the mafioso had called him, but in this business you don't trade names. And I called Walter. That's all he was doing. I was doing Anselmo a favor. A cop and a 6-year-old child. 스턴에게 전화한 것은 시장이었고 시장에게 전화한 것은 안셀모였습니다. 안셀모는 마피아의 사업을 위해 시장에게 도움을 구한 것이었습니다. And sweetheart contracts and feather beds and inside information and golden parachutes and everywhere people in power gather up to carve up the turf. That's your Menschkeit. You're doing good. You're not putting money in your pocket. You're just trying to maintain your position, your power. Because what good are the people without it? But down deep, you know, there's a line you can't cross. After 1,000 trades, one deal too many. 나비 효과였을까요? 자신의 힘을 키워오던 시장은 한 번의 작은 타협이 커다란 태풍이 되어 백악관의 꿈을 결국 이룰 수 없게 되었습니다. 그리고 그런 그를 진심으로 안타까워하는 보좌관 케빈.
케빈이야말로 시장의 진정한 맨시 카이트였던 것이었죠. You got the stuff, baby. I'd love to see it in a girl. 어쩌면 그냥 지나쳤을 한 번의 판결이 안타까운 희생자를 만든 총격 사건으로 인해 수면 위로 올라옴으로써 그 아래 깔려있던 추잡한 진실이 드러나는 영화 시티홀이었습니다.